I welcome all the 5th standard students to my English class. Then, last class, we started the story. The fisherman got a mirror, and when he looked in the mirror, he saw his own face, and he misunderstood that it was his father's face, and the fisherman took the mirror and held very close to his heart and went back to his home. Then, today we can find what happened then. The fight. All of you take your text and turn to page number 11 and look very carefully. The fight. The fisherman reached home and called his wife in excitement. See, who is there in it? He showed her the mirror. When he reached home, he called his wife in excitement and showed her the mirror and told who is there in it. She looked eagerly in it. She saw the face of a woman in it. She looked eagerly into it. വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി, the anxiety. She saw the face of a woman in it. Oh, my mother, she looked so young. She was thrilled. Where did you get this thing from? When she looked in the mirror, he saw her own face, but she misunderstood that it was her mother. Then she was thrilled and asked him, where did you get this thing from? Mother, whose mother? The fisherman turned the mirror towards his face. Fisherman ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു. Mother, whose mother? The fisherman turned the mirror towards his face. Fisherman പെട്ടെന്ന് അത് വാങ്ങിച്ച് അയാളുടെ മുഖത്തിന് നേരെയാക്കി. Then 7th question. Oh, my mother, she looked so young. Why did the mother look young? Here, when the fisherman's wife looked in the mirror, she saw her own face. Then she thought it was her mother. Moreover, she was young, and so she thought that her mother was young. Oh, my mother, she looked so young. Why did the mother look young? She was young. She mistook the image as her mother's face. So she thought that the mother was very young. അപ്പോഴാ ഫിഷർമാൻ്റെ വൈഫ് അതിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ മുഖമാണ് അവർ കണ്ടത്. അവരൊരു ചെറുപ്പം ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവരെന്താ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്തത്, തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് എന്താ? ഇറ്റ് വാസ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് ഹെർ മദേഴ്സ് ഫേസ്. അത് അമ്മയുടെ മുഖമാണെന്നാണ് അവർ ധരിച്ചത്. സോ ഷീ തോട്ട് ദാറ്റ് ഹെർ മദർ വാസ് വെരി യങ്. ദെൻ ഹിയർ എ പിക്ചർ ഈസ് ഗിവൻ ടു യു. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫാദർ. She grabbed the mirror from him and looked into it again. Are you joking? It is my mother, she cried out. It is my father. She grabbed the mirror from him and looked into it again. When fisherman told her that no, it was my father, it is my father's face, then she grabbed the mirror. പെട്ടെന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തു. She grabbed the mirror from him and looked into it again. What was the reason for the fight between the fisherman and his wife? The fisherman told it was his father's face, but the wife told it was his mother's face. Then there was a disbelief. This disbelief is the main reason for their battle. It is my father. She grabbed the mirror from him and looked into it again. Are you joking? It is my mother, she cried out. അവരെന്താ വിളിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ തമാശ പറയുന്നത്, എൻ്റെ അമ്മയാണ്. The man was annoyed and snatched the mirror from her hands. അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്താ, അയാൾ അത് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തു. He looked at it again to assure himself that it was his father. എന്നിട്ട് എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വീണ്ടും അതിലിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫാദർ, ഇതെൻ്റെ ഫാദറാണ്. There is something wrong with you. You are going crazy. I will never show you this again.
he said. His wife tried to grab the mirror from him. The fisherman held on to it. They started battling for the mirror. The mirror fell down on the floor and broke into pieces. They stopped fighting and looked at the pieces. The pieces reflected their images. There is something wrong with you. You are going crazy. I will never show you this again. He said. His wife tried to grab the mirror from him. പെട്ടെന്ന് അവരെന്താ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഗ്രാബ്ഡ്. പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാബ് പറയുന്നത്. His wife tried to grab the mirror from him. The fisherman held on to it. They started battling for the mirror. രണ്ടുപേരുടെ ആ മിററിന് വേണ്ടി വഴക്ക് അടിച്ചു, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ വഴക്ക്. The mirror fell down on the floor and broke into pieces. Suddenly it fell down and broke into several pieces. They stopped fighting and looked at the pieces. വഴക്കൊക്കെ നിർത്തി രണ്ടുപേരും അതിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു. The pieces reflected their images. ഓരോ പീസും അവരുടെ മുഖം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. What do you think the fisherman and his wife did when the mirror was broken into pieces? അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെയും ബലപ്രയോഗം മുഖേന മിറർ താഴെ വീണ് പൊട്ടി. What do you think the fisherman and his wife did when the mirror was broken into pieces? അവരെന്ത് ചെയ്ത് കാണും? They stopped fighting and blamed each other. വഴക്കൊക്കെ നിർത്തി തമ്മിത്താൻ കുറ്റം, നീയാണ് പിടിച്ചത്, ഞാനാണ് പിടിച്ചത്, അങ്ങനെ തമ്മിത്താൻ കുറ്റം പറഞ്ഞതാണ്. Then they sadly picked up the broken pieces. അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. What do you think the fisherman and his wife did when the mirror was broken into pieces? They stopped fighting and blamed each other. Then they sadly picked up the broken pieces. വഴക്കൊക്കെ നിർത്തി തമ്മിത്താൻ കുറ്റം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അത് അതിൻ്റെ ബ്രോക്കൺ പീസസ്, പൊട്ടിയ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു. Then here let us review the story. Next page. Why did the man throw the mirror away on seeing a face in it? അതിനകത്ത് ഒരു ഫേസ്, മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ എന്തായിരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഫിഷർമാൻ അതെടുത്ത് എറിഞ്ഞത്, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? Because when he looked in the mirror, he saw his own face, but he mistook it as somebody else there, and it may be a ghost there. So he was frightened and he threw it away. You can see 6 pictures along with the story. Pick out the sentences from the story that match with each of the pictures. നിങ്ങൾ 3-4 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? എ ഷിപ്പ് ദാറ്റ് പാസ്ഡ് ദി ഐലൻഡ്. ആദ്യത്തെ പിക്ചർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ ഷിപ്പ് ദാറ്റ് പാസ്ഡ് ദി ഐലൻഡ്. സെക്കൻഡ് പിക്ചർ, യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ, he saw a face in it. Then you look at the third picture. He turned the mirror to see if his father was behind it. Third picture la mirror തിരിച്ച് നോക്കുകയാണ്. He turned the mirror to see if his father was behind it. Then you look at the fourth picture. Oh, my mother, she looks so young. Oh, my mother, she looks so young. Then fifth picture, you look at the fifth picture. They started battling for the mirror. They started battling for the mirror. Then last picture. The mirror fell down on the floor and broke into pieces. The mirror fell down on the floor and broke into pieces. Then next is a debate. Question number 3. We use many modern devices in our day-to-day life, laptops, mobile phones, iPhones, etc. Do you think that these devices are essential? Can we live without these? Conduct a debate on, are we independent on modern devices too much? നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. വൺ ഈസ് ഫോർ പാർട്ടി ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് പാർട്ടി. ഫോർ പാർട്ടി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കുറേ മെറിറ്റ്സ് ആണ്.
അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ എഗൻസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് പറഞ്ഞ് മറ്റവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡിവൈസ്. വി ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അവർ ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ് or anyone easily. Then it can be used for speaking, the help of emergency services like നമുക്ക് ഫയർഫോഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ്, ആംബുലൻസ് ഇതൊക്കെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം, ലിസൺ ടു മ്യൂസിക് ഓർ ചാറ്റ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്, മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗമുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് വെച്ച്. പിന്നെ നമുക്കതിനെ എഗൻസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പറയാം. ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഈസ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു അവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് വിഷൻ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ്സ് വിഷൻ പ്രോബ്ലം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നിരന്തരമായ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഡാമേജ് ആക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വിഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദെൻ യൂസിങ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് വൈൽ ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ഫാറ്റൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്സിഡൻറ്റിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. മൊബൈൽസ് ആർ മിസ്യൂസ്ഡ് ബൈ ക്രിമിനൽസ് ആൻഡ് ടെററിസ്റ്റ്സ്. ക്രിമിനൽസും ടെററിസ്റ്റിനും ഒക്കെ ഇത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ലാപ്ടോപ്സ് എടുക്കാം, പിന്നെ ഐപോഡ്സ്, ഓരോ TV ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ കണ്ടക്ട് എ ഡിബേറ്റ്. ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ്. ദ സ്റ്റോറി എൻഡ്സ് വിത്ത് ദ സെന്റൻസ് ദ പീസസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ദെയർ ഇമേജസ്. The fisherman and his wife did not speak for some time. Then they started a conversation. Write the conversation between them. അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷർമാൻ മിററുമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു, ഭാര്യയെ കാണിച്ചു. അവർ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിറർ വാങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഷീ സോ the image of her mother. She saw her mother's face in it. Then she said, "It is my mother." Then he snatched the mobile phone. He snatched the mirror from her and said, "No, it is my father." Then there was a battle started between the two, and the mirror fell down and broke into pieces. അങ്ങനെ അത് പൊട്ടിപ്പോയി. The fisherman and his wife did not speak for some time. പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി കാണത്തില്ല. They started a conversation. പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? They stopped fighting and blamed each other. ഫൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിർത്തി സമയത്താണ് കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു. Then they sadly picked up the broken pieces. Then അവരെന്താ ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ ബ്രോക്കൺ പീസസ് എല്ലാം ഉള്ളിൽ പറക്കി. Then write the conversation between them. രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എന്തായിരിക്കാം? ഫസ്റ്റ് the fisherman blamed at the lady, blamed at his wife. ഫിഷർമാൻ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? You ruined it. Wife, no, you. Husband, I could have my dear father, could have seen my dear father. Then wife said, I could have seen my dear mother. Husband, we should not have quarreled. നമ്മൾ വഴക്കിടാതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോഴും അത് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. വൈഫ്, യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. ഇവിടെ അത് സമ്മതിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരു സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹസ്ബൻഡ്, ലെറ്റ് us കളക്ട് ദ പീസസ്. അവർ പിന്നെ ആ പീസസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വൈഫ്, യെസ്, ആൻഡ് പുട്ട് ദം ടുഗദർ. ഹസ്ബൻഡ്, സീ, ഹിയർ ഇസ് മൈ ഫാദർ, ലെറ്റ് മീ സീ, ഓ ഹിയർ ഇസ് മൈ മദർ ടു. ഇവർ ആ ബ്രോക്കൺ പീസസ് പറക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചെറിയ പീസസിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഫിഷർമാൻ said he saw his father's face and she said she saw her mother's face. That is the conversation. ഈ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, we can stop